how Hansika has lost her weight. I actually haven't lost the weight. Hansika did plastic surgery. I can't take a needle. What will I take a plastic surgery? How much did Hansika spend on her marriage? A lot. So, உங்களுடைய ஃபேவரட் படம் உங்களுடைய பார்ட்னர் கிட்ட தான் என்ன சொல்லுவீங்க? So Sohail is not allowed to see my films. Okay. உங்க பார்ட்னர் கிஃப்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் கிஃப்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? Sohail's first gift was a bag. One thing world don't know about Hansika na enna? That I'm very, 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 very emotional. I can cry. So your worst habit is overthinking. அந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து சில செலக்டிவான பீப்பிள்ஸ் மாதிரி தான் கூப்பிடணும் அந்த பார்ட்டிக்கு. நீங்க யார் யார் கூப்பிடுவீங்க? I'll call Jayam Ravi. I'll call Udhay, Vijay sir. I'll call SK. And I'll call my best friend Shreya Reddy. Character you wish want to do in Tamil cinema? Kamal Hassan and Suriya's film was there. So real life ghost experience உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கா? Like ayyo. Since நீங்க 2003ல ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க and 21 years சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கீங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரி இல்லையா? பாக்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? வாவ் 21 years நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படி நினைக்கிறேன். I just realized it's been 21 years. I know it's been almost 2 decades. I think as cliche as it sounds, but it feels like I'm just a beginner. Okay, one thing உங்க like workல இருந்து நீங்க கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம், learn பண்ண விஷயம்னா நீங்க என்ன சொல்வீங்க? What I've learned from my work and experience is that don't take it for granted. Keep hustling, keep working hard, and have a lot of gratitude for your journey. So yeah, and I'm very grateful for what I have, and yeah, that's what I've learned. Since we are traveling in Chennai road அப்படின்றப்போ உங்க சென்னையில ஏதாவது ஃபேவரட் ஸ்பாட் நீங்க எப்பவுமே வந்து விசிட் பண்றது ஏதாவது இருக்கா? I actually don't get out too much, but because I get a little caught up, but I like Chennai in general, so I like doing this. I like looking out. I like Chennai. சென்னை ஃபுட்ல உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான ஃபுட்னா? Everyone knows this now. Idli is my favorite. Yeah. So idli, and nowadays it's pongal also. So நான் குயிக் ஒரு ஃபேன்ஸ்ல சில கமெண்ட்ஸ் பார்த்தேன். சில क्वेश्चंसலாம் இருக்காங்க. நான் அது பவுல்ல எழுதிட்டு வந்திருக்கேன். பார்க்கலாமா? Pakla. Yes. क्वेश्चन என்னன்னே தெரியல. How Hansika has lost her weight. I actually haven't lost the weight, to be honest. I'm still the same weight. It's just that, my body type has changed because earlier I was, let's say baby fat was there, and I was, literally grown up in front of the camera. So from teenager, I've been come to my 20s, and then, so it's just gradual. My weight is still constant. உங்களோட ரொட்டீன் எப்படி இருக்கு? மார்னிங் ஃபுட் என்ன சாப்பிடுவீங்க? லஞ்ச் அதெல்லாம்? I don't enjoy food. I eat food because I have to survive. Okay. So you will give me anything, I'll eat. I'm not very fussy about food. If I go out for dinner, within 1 hour my dinner will be over. One starter, one soft drink, poichi. Okay. உங்க ஃபேவரட் cuisine ஏதாவது இருக்கா? எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா எனக்கு இது பிடிக்கும். Asian, Chinese. Okay. I love Chinese food. Okay, done. Next question. Hansika did plastic surgery. I can't take a needle. What will I take a plastic surgery? Okay, அவங்க plastics is natural beauty. I mean, of course. Yeah. How much did Hansika spend on her marriage? A lot. We spent a lot, and honest to God, I do not have an exact amount because I was busy just getting things done, and mom took care of the accounts. So நான் ஆக்சுவலி ஒன்று ரீசெண்டாக ஒரு இன்டர்வியூவில் பார்த்தேன். நீங்கள் வந்து மேரேஜ் 5 days கழிச்சு நீங்கள் ஒர்க் வந்துட்டீங்க அப்படின்ற போது. Yeah. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஃபேமிலியில் இருக்கிற சப்போர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அஃப்கோர்ஸ் பார்ட்னரோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? உங்கள் ஒர்க்கில் எவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருக்காரு? Sohail has always been very supportive, and work was something that I'll never compromise on. And he's also he comes from a very liberal background, and he's always been like, a girl should always work and proceed with whatever she wants. And he's my silent cheerleader, and he's the most happiest when my films release. He's the most happiest when I go out and people recognize me, take pictures. He feels very proud, and yes, that was never a question. I'm always going to be working because I've been working since I was 8 years old. I don't know anything else but to work. So yeah. ஸோ உங்களுடைய ஃபேவரட் படம் உங்களுடைய பார்ட்னர் கிட்ட தான் என்ன சொல்லுவீங்க? So Sohail is not allowed to see my films. அப்படியா? Yeah, அப்படிதான். Why? Because so Sohail is a bigger movie buff than I am. Okay. So I choose my films to see because it's like, when you go back home, you do not want to discuss work. So for me, movie is work, right? I'm in the industry. But Sohail sees every film
and yeah, and then he'll have many questions. So when he and me also go to the theater to watch a film, I'm like, don't ask me questions and don't tell me anything. My way of watching a movie is very different. His way of watching a movie is very different, because I'm an actor. I know where the edit is, what has happened, this, that. But he's not loud, because then I'll just get very conscious, So yeah, but I know that chup chup ke he sees my films. He sometimes he's, "Arey, that Bogan song, no?" I was like, "Huh? When did you say?" No, I saw it on your reels. I was like, "Yeah." So, but yeah, usually he doesn't. I don't let him see my films because I'm very conscious. Yeah. Next questions. What's the secret to your glowing skin? Firstly, good sleep. I don't compromise on my sleep. I go to bed early. I'm an early riser. And then I try to hydrate a lot, which is drinking water. And I don't really stick to any skin routine, but I do a little bit here and there, whatever my dermat says. But I also think the main key to glowing skin is just having good food. Like, my mom has given me good genes, but to maintain that, she keeps saying that have fruits, have water, have your greens. So all of that. Last one. Expensive thing Hansika has. I think your heart. That's priceless. Yes, of course. Yes, I have a bad addiction to buying bags, and I think now in my head I think the addiction has become little less, but I don't think my husband and my mother will agree to it. But earlier it used to be sunglasses, bags, and shoes. Now I've come down to bags, sunglasses, shoes, maybe. Like, I don't have place right now to keep all of these stuff. I think that's my bad habit, to be honest, which I want to get rid of, because having those things are different, and then taking care of them is another difference. So yeah. Okay. உங்க பார்ட்னர் கிஃப்ட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் கிஃப்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? So his first gift was a bag. அந்த பேக் இன்னும் வச்சிருக்கீங்களா? Like, yes, every trip we take, since that bag he gifted me, I have that bag and it's very, very, very close to me. Every trip I go abroad, that bag is first in my bag. Okay, I have a quick rapid fire segment மட்டும் இருக்கு. அது மட்டும் நம்ம போயிடலாம். Okay. So, okay, one thing world don't know about Hansika na என்னது? That I'm very, 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 very emotional. I can cry on a drop of a hat. Okay. So, your worst habit is Overthinking. overthinking leads to crying, correct? Not crying. No, Okay. you cannot just, because I'm overthinking, I'll not cry. But if you are close to me and you've hurt me, then I'll cry. Otherwise, I'm quite strong like that. But yeah. And then overthinking is my worst habit. If you're not a heroine, நீங்க என்ன இருந்திருப்பீங்க? Heroine. Nijama. I had to be an actress. Okay. That's it. You have some party, ஓகேவா? From industryல இருந்து சில செலக்டிவான பீப்பிள்ஸ் மாதிரி தான் கூப்பிடணும் அந்த பார்ட்டிக்கு. நீங்க யார் கூப்பிடுவீங்க? I'll call Jayam Ravi. He's too much fun. I'll call Udhay. I'll call Vijay. And I'll call SK. Okay. And I'll call my best friend Shreya Reddy. The worst rumor you heard about yourself na அது என்ன விஷயம்? I don't think worst rumors. First time I read plastic surgeries or something like that. I mean, I don't know. I've never heard anything about myself like that since ever. Character you wish want to do in Tamil cinema. Already done படமா இருக்கட்டும், நீங்க ஏதாவது பண்ணனும் உங்களுக்கு ஆசை இருக்கிற படம். I would want to do Kamal Haasan and Sridevi's film, was there? That film I would want to do it again. I'd seen it in Hindi when I was a child, and that film stayed with me. Rank them you want to work with in upcoming, ஓகேவா? தலபதி, தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன், ஜெயம் ரவி and Suriya. Vijay sir. Of course, yes. Then is Dhanush, Suriya, Shivakarthikeyan, Jayam Ravi. Both are fine. Anything is fine. Okay, ma'am. Done. Super. Yes.
இதோட முடிஞ்சிருச்சு இந்த கேபிட் ஃபயர். தமிழ் சினிமால ஹன்சிகா அவங்க நிறைய ஹாரர் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அரண்மனை 1, அரண்மனை 2, 105 minutes, இப்போ கார்டியன் அப்படின்ற மாதிரி. உங்களுக்கு ஹாரர் ஃபிலிம்ஸ் ரொம்ப பிடிக்குமா? I think more than me liking it, I think my audience really likes it. And it's a genre that really makes box office happy. So yes, I like doing whatever makes the box office happy. ஓ சூப்பர். ஸோ ரியல் லைஃப் கோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கா? லைக் ஐயோ இல்ல. சின்ஸ் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கோஸ்ட் ஃபிலிம் அப்படின்றப்போ நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும். லேட் நைட் ஷூட்ஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் மேக்கப் ஹெவியா இருக்கும். நீங்க எந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸ் வந்து இந்த படத்துல வந்து ஃபேஸ் பண்ணிருக்கீங்க? Horror film actually requires a lot of patience because there's lot of drama and lot of treatment to the scene when we are shooting. So a lot of patience is required in horror films, and the fact that you really have to emote because they're like doom, there's something happening but there's nothing happening, and you have to imagine, but that happens in the CG and after the edit or something like that. So ஸோ கார்டியன் படம் அப்படி இருக்கும்போது இட்ஸ் ஹாரர் ஃபிலிம் எல்லாருக்குமே தெரியும். அண்ட் 2 டைரக்டர்ஸ் வந்து பண்றாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது லைக் எப்படி வந்துச்சு இன்புட்ஸ் ஃப்ரம் டேரக்டர்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு? Well, it was my first time that I was working with 2 directors. I didn't know how it's going to be, if they're going to be in sync, and if it's going to be fun or difficult. But actually, it was quite professional because one director took care of one department and the other director took care of another department. They both were quite in sync, and I do think that it was a blessing only to have both of them together. ஹாரர் ஃபிலிம் வரும்போது மியூசிக் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த த்ரில்லா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த மியூசிக் எப்படி வந்திருக்கு, நீங்க அவுட்புட்லாம் பாத்தீங்களா? Well, it's very important, for a horror film that the music has to be very strong. The music actually can break or make a horror film. So I do think after the edit, if the hero of the film is the music director, because Sam CS has done a great job, and RR makes a lot of impact in a horror film. எப்போ அந்த பழைய ஹன்சிகாவா நம்ம பாக்குறது அப்படின்னு ஃபேன்ஸ் எல்லாரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So I can answer. Who said Guardian is not commercial? Yeah, go watch the film with your loved ones. It's a pakka entertainer. Yes, the crux of it is horror thriller, but there is a lot of comedy, there is love songs, there is emotion, sentiments. So yeah, it's a pakka entertainer. ஓகே. ஸோ ஒன்லி நீங்க வந்து ஆக்சுவலி நிறைய மூவி ஜேர்னிஸ்ல வந்து நிறைய பீப்புள் நம்ம வந்து பார்த்துப்போம், கத்துப்போம். இந்த படத்துல வந்து ஒரு பீப்புள் கிட்ட இருந்து விஷயம் நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? What I learned from this film was like I said earlier, I was a little apprehensive, like how we will shoot with 2 directors. They should be in sync. I'll not get confused and all of that. But the fact, what I'm taking away from this film, that a 2-director film can also be a lot more better because they are in sync, and there's more to contribute to the script, and it could be beneficial for the film. March 8th வந்து படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது. people என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி தியேட்டர்ஸ்க்கு வந்து விசிட் பண்ணலாம் அப்படி நினைக்கிறீங்க? It's a lovely day. It's a Women's Day. I think it's great to take your lovely partner or your mom or your sister or anyone that you love who's a woman. Go show her a female-centric film. It's a happy film. Even if it's not with your girlfriends or any, you can just go with your family. It's a pure entertainer. Yes, there's horror in it and there's thriller in it, but it's a pakka family entertainer, and I just suggest go have a good time in the theater. ஸோ உமன்ஸ் டேனா நம்ம எப்பயுமே வந்து உமன்ஸ் தான் செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். உங்க லைஃப்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பர்சன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு உங்க அம்மாவா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? உங்க ஃப்ரெண்டா இருந்திருக்காங்க, எவ்ரி டைம் லைக் உங்க லைக் எப்படி சொல்ல டவுன்ஸ்லயும் அப்ஸ்லயும் வந்து பார்த்துருக்காங்க இல்லையா? எவ்வளோ ஸ்பெஷல் உங்க அம்மா உங்களுக்கு? My amma is only my backbone. So I am what I am is only because mummy has supported me and really pushed me to be where I am today. So I owe all my success to her. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் பிரதர் பற்றி நீங்கள் வந்து பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் மாதிரி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் நீங்கள் 2 பேர் இருந்திருக்கீங்க இல்லையா? அண்ட் உங்கள் பார்ட்னரும் உங்கள் பிரதருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். ஸோ எவ்வளோ உங்கள் பிரதர் ரொம்ப ஸ்பெஷல் உங்கள் லைஃப்பில்? My brother is very special. He also supports me a lot. He's just there, I know if I ever fall, the first person to come and pick me up will be my brother. He and me have fought a lot, we fight a lot, but we have a very different relationship. Like I'll call him and I'll not say hello. I'll be like, "Kidhar hai? Kya kar raha hai?" So it's my slang with him, and my brother's way of anything to gift me is like, "See, I got a new phone. I will not give it to you. It's not for you.
but that phone has come for me. So my brother's way is very different and very loving. My brother has the last penny in his pocket also, now he'll spend it on me. For you. Yeah, he's a Wow, Hansu. that's so Hansu will need it. Yeah, and every time if me and mom also have a fight, he will go sort it out. He'll like, mummy, she's let her be. So thank you so much. I had Thank very you. great time with you. Same And here. all the best for March 8. Yes. நாங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஆவலா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தியேட்டர்ஸ் போய் பார்க்கிறதுக்கு. Thank you so much. Thank you.